مبسوطين جدا ان انتم معانا النهارده وكلنا من حضرتكم. معاكم حسام فوزي. انا احد الفاوندرز لشركه اسعار. كان احنا ابتدينا 2003 وكنا ستارت اب سوفت وير هاوس. بعدين 2007 بدانا ان احنا ندخل في الاوبن ستاندرد سيت. كنا دي حاجه احنا فخورين بيها جدا ان احنا كنا اول ناس ندخل الويب الاوبن سورس ويب في مصر. وقعدنا حوالي 5 سنين 6 سنين بنحارب او بنحاول على قد ما نقدر ان الموضوع ينتشر. والحمد لله النهارده هو تقريبا اكبر ماركت شير في الاس ام ايز. هو السولوشنز اللي احنا حاولنا ان احنا نبداها. وكان من ضمن اللي احنا بنعمله ان احنا كنا دايما مركزين على الهاردوير افيلابيلتي بتاعه الحاجات الاوبن ستاندرد. وقعدنا شغالين لغايه 2020 او 2021. ده كان الاستراتيجي بتاعتنا ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبروفايد الهاردوير اللي يخلي الناس تعرف تشتغل اندبندنت من البراند اللي هي متكتفه بيه او اندبندنت من السولوشن النيم اكس واي زي اللي هو بيضطرهم ان هم يبقوا جوه محكومين جوه تكنولوجي معينه. لغايه لما لقينا ان احنا ابتدينا احنا نفسنا محتاجين نتغير. محتاجين ان احنا نبدا نروح للكلاود. كل الدنيا غصب عنها كانت لازم تروح للكلاود. جت 2020 اللي هي سنه كانت ممكن شديده علينا كلنا. فاتزقينا جامد قوي في الاتجاه ده. واحنا النهارده جايين بنحاول نبوش اكتر سولوشن انا شخصيا مقتنع بيه في اليونيفايد كوميونيكيشن اللي هو زوم. لانه بيحقق نفس اللي كان موجود عندنا في الاوبن سورس، ان انا بسيب العميل بتاعي حر بيعمل اللي هو عايزه، بينتجريت مع اي سيستم هو عايزه، بيعرف يستخدم، عايز يروح لهاردوير مش عايز يروح لهاردوير، بيعمل كل ده. واحنا كاركان بنحاول على قد ما نقدر ان احنا زي ما في وقت من الاوقات كنا ناجحين ان احنا نوفر كل التولز اللي تنجح الاوبن ستاندرد. احنا النهارده فيري فوكسد على الكلاود، سواء الكلاود دي از يو كاس يونيفايد كوميونيكيشن او حتى other infrastructure as a service. دي حاجات تانية احنا بنعملها بره السكوب بتاع النهارده. وممكن نكون في حته تانية من الريجن ابتدينا نبقى as a small internet telephony service provider في الحتت اللي الريجيليشن تسمح بيها ده. فمتحمسين جدا ان انتوا بوجودكم النهارده معانا وان انتوا تسمعوا قد ايه ان الموضوع سهل. الترانسفورميشن مش صعب. النقله من الاون بريمس للكلاود حاجه احنا نجحنا فيها مع مجموعه من الكاستمرز حجمهم مش صغير شبه حضراتكم. وسعداء بيكم النهارده. واحب اقدم احمد يوسف من زوم سيلز مانجر زوم في مصر. هو هيبدا يتكلم احسن مني عن زوم. السلام عليكم. صباح الخير على حضراتكم جميعا. بشكركم مرة تانية على تشريفكم لينا النهاردة. سعدونا جدا بحضوركم. أنا اسمي أحمد يوسف، ريجنال سيلز مانجر لمصر وبعض دول الخليج. في الواقع أنا مش عايز أدي كلمة طويلة، أنا هدي كلمة مختصرة خالص. شركة زوم بدأت من حوالي 12 سنة. البداية الحقيقية من وجهة نظري لزوم في البانديميك، لما العالم كله اتفاجئ إن في كارثة عالمية أجبرتنا كلنا نواجه مشاكل وتحديات ما كناش يعني مستعدين لها أو متخيلينها، اللي هي إن في حظر تجول، في منع سفر، في مفيش حد بيروح للمكاتب. يعني أنا فاكر يوم الاثنين 16/3/2020 ده كان ايميلات بتتبعت لكل الناس ومالتي ناشونالز كتيرة يعني في نفس التوقيت إنه خلاص ابتداء من النهارده كله هيشتغل من البيت. لحسن الحظ إنه كانت زوم واحدة من الشركات اللي مستعدة للحدث ده بالسولوشن بتاع زوم ميتنج، اللي مش بس وصل الناس ببعضها عشان تطمن على بعض، لا وساعدنا كمان نأدي اشغالنا بشكل يعني عالي efficient و يعني effective.
وكمان ساعد ولادنا يتعلموا في المدارس وفي الجامعات، وخلى الحياه تمشي وتستمر. العالم كله اعترف بجوده زوم خلال 4 شهور لما المشتركين بتوع زوم زادوا من 10 مليون مشترك في اخر 2019 الى 300 او اكثر من 300 مليون مشترك في شهر ابريل 2020. 4 شهور كانوا زادوا من 10 مليون ل 300 مليون. However انا مش عايز اتكلم على ان زوم هي الزوم ميتنج كومباني، ده بوزيشننج انا بحاول اغيره في كل مكان. عندنا الويل بتاعت السولوشنز بتاعتنا. الويل دي لما انا جوين زوم من حوالي سنتين، كانت الويل دي عباره عن الويل دي اللي هي فيها البرودكتس بتاعتنا او السولوشنز بتاعتنا. ده البلاتفورم بتاع زوم اللي كله انتجريتد مع بعض. كانت الويل دي عباره عن تقريبا 5 أو 6 برودكتس. احنا مش عارفين ناخد يعني نفسنا من كتر اللي بنسمع عن الR&D. عندنا ريسيرش اند ديفلوبمنت، اقوى تيم عندنا تطوير فيرتيكال وهوريزونتال في السولوشنز. السولوشنز بتزيد باعداد كبيره، وكل واحد فيهم الفيتشرز بتاعته بتزيد بالتكنولوجيز الجديده. يعني حتى الميتنج اللي كلنا عارفينه، ما اعرفش كام من حضراتكم يعرف ان في اوتوماتيك ترانسليشن وكابشن وترانسليشن من اكثر من 20 لغه الى اكثر من 20 لغه. يعني ممكن نبقى قاعدين كده كلنا في الميتنج بنتكلم لغات مختلفه، كل واحد يتكلم اللغه بتاعته، والترانسليشن اللي تطلع لكل واحد على الشاشه بتاعته هي ترانسليشن للغه اللي هو اختارها. فال 20 واحد يتكلموا بعض ب 20 لانجوج مختلفه في نفس الميتنج، ويبقوا قادرين يفهموا على الاقل 90% من الحوار بشكل كويس جدا. فالميتنج شغال. بس احنا مش بنتكلم على ميتنجز بس، بنتكلم على في عندنا فون، شات، ايفنتس. ننظم ايفنت زي ده وقت ما الناس مش عارفه تسافر، او حتى لو الناس عارفه تيجي تحضر فيس تو فيس زي حضرتك، في ناس ثانيه مش عارفه تحضر، حد في اسكندريه، حد بره مصر. نقدر نخلي الايفنت ده كله يتعرض على الزوم ايفنت، وبكاباسيتي لحد 50,000 واحد، يعني عدد كبير جدا وكواليتي ممتازه للفيديو والاوديو والتكست كله. عندنا السبيسز الخاصه بالروم والريزرفيشنز بتاعت السيتس. يعني ان انا اكون انا بمسك بحضر الميتنج بتاعي ممكن من الموبايل بتاعه كفون، اعمل مكالمه تليفون على الزوم فون مع حد من الزملاء او العملاء. وبعدين لو تطور الميتنج ان احنا عايزين نتكلم مع بعض وبقى شايفين حاجه برزنتيشن او كده، ضغط الزرار بحوله الى زوم ميتنج. طيب حبيت اسوق العربيه واروح المكتب او اطلع اي مشوار، باخده تاني على الموبايل، من اللابتوب على الموبايل تاخد زرار ثانيه واسوق اوصل المكتب اعدي جنب الروم، يتلقط اوتوماتيكالي ان يقول لي انت كده جنب الروم الفلانيه، تحب نابجريد الميتنج الى الشاشه الكبيره بتاعت الميتنج روم؟ يس، ممكن نعمل كده. فالانتجريشن ما بين كل السولوشنز دي انتجريشن كبير، وده وان بلاتفورم. احنا بقيناش، احنا انتقلنا من ميتنج سولوشن الى يونيفايد كوميونيكيشن سولوشن، ومؤخرا كمان زودنا الكونتاكت سنتر از سيرفيس. وطبعا هسيب الكلام ده لزميلي الباشمهندس احمد يوسف يتكلم عنه اكتر. طبعا فاضي ان انا احمد يوسف وزميلي برضه اسمه احمد يوسف، دي بري ريكوزيت في لازم تكون مصري مهندس واسمك احمد يوسف عشان تبقى عارف. نقطه اخيره بقى قبل ما اسيب القصه دي، انا عارف ان حضراتكم اي كاستمر مش بيشتري فيتشرز. يعني انا ممكن اقعد اقول شعر في دول لاني معجب بحاجات كتير فيها. هو حضرتك مهتم انك تحل المشاكل اللي عندك. ومن اول المشاكل في الاقتصاد العالمي الحالي اللي هو يعني بيواجه تحديات كبيره من ساعه الكورونا، من اول المشاكل الكوست. فاحنا بنزعم ان احنا التوتال كوست اوف اونر شيب عندنا اقل من اي حد بشكل واضح جدا، يعني اتليست 30 50% لما حضرتك تحول من الاون بريمس، بما فيه بقى من هيدن كوست زي الهاردوير والابجريد والمينتنس والسبورت والكذا وكذا وكذا وكذا، كل دي كوست. لما تعمل التوتال كوست اوف اونر شيب اناليسيس بالورقه والقلم وتحول منها الى توتال كوست اوف اونر شيب لكلاود بلاتفورم، لا انت بتوفر اتليست مينيمم 30%، في بعض الحالات بتوصل 50 و70 80%. فالكوست دي رقم واحد. الايز اوف يوز، الانترفيس طبعا متهيألي حضرتك مش هتختلفوا معايا ان هو انترفيس سهل، مش محتاج يعني تريننج ولا حاجه، يعني الناس كلها عارفاه والناس كلها بتشتغل معاه بسهوله واضح وسهل. والانتجريشن اللي جرب البلاتفورم باكتر من سولوشن، الانتجريشن بتاعه من حاجه لحاجه سيملس، يعني ما فيش فيه اي مشاكل وقوي، وخصوصا في حاله ان الانترنت فيه انستابيليتي. يعني انا مش هقول اسامي، بس احنا كومبيرنج اذر سولوشنز كومبيتيشنز،
لما الباكت لوس تعلى قوي والانترنت يبقى انستيبل، لا الكواليتي عندنا بتكون نسبيا اعلى كواليتي، وده موجود في بابليك ريبورتس من ثيرد بارتيز. مش هطول على حضراتكم. معانا زميلي الباشمهندس احمد يوسف، السولوشن انجينير للريجن بتاعت ميدل ايست تركي اند افريكا. هيتكلم مع حضراتكم دلوقتي على الزوم ويل، والنهارده هنتكلم بعد كده كمان على الزوم فون وعلى الزوم كونتاكت سنتر. شكرا. صباح الخير. So I have to say, theme of the event, 10/10 غير موجود. Amazing. السلام عليكم، أنا يوسف، solution engineer زوم بيز في دبي. مشكلة الاسم اللي شغل اسمعنا أحمد يوسف دي عملنا أزمة لا تتخيلوا، يعني بيجي لنا إيميلات بالغلط، تليفونات بالغلط. طب يا عم كلمتك امبارح والله ما بتجيبنيش وهكذا، نكتشف إن هو كلم أحمد يوسف التاني. مشكلة مش عارفين لها حل يعني. زوم غصبان ونستعمل الليجل نيم، فمضطرين نستعمل الفيرست اند ليست، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. اعتقد في الراي الشخصي النهارده انه اليوم هيبقى ناجح لو قدرنا وانفايت يو انه تغيروا، او مش تغيروا، to add to your perspective عن زوم. معنى ايه؟ زوم 2019 كان شكلها عامل كده، النهارده زوم شكلها عامل كده. The chain of events من 2019 لغايه النهارده so fast. احنا كزوم كنا بنستراجل عشان نفهم هو ايه اللي بيحصل، احنا كستاف في زوم. بس انا عايز ارجع الاول للنقطه دي، لان نقطه البرسبكتيف دي اعتقد مهمه. show of hands, how many people قرأوا كتاب Seven Habits of Highly Effective People بتاع ستيفن كوفي؟ ممتاز. الكتاب ده بيتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي البارادايم شيفت أو البرسبكتيف شيفت، بمعنى إنه إحنا بنكون فكرة، رأي، وجهة نظر، برسبكتيف، بليف أوقات على حاجة، على انتيتي، على بلد، على شخص، على وات ايفر هو إيه، بناء على معلومات عندنا إحنا. في قصة أنا أحب أشير معاكم النهاردة لو تسمحوا لي من الكتاب ده على موضوع البرسبكتيف ده، لأنه مهم جدا إنه نكون مستعدين إنه البرسبكتيف بتاعنا يتغير. ده لا يعني إن هو كان ناقص أو كان غلط، ولكن إحنا عايزين نزود معلومة واحدة ممكن تغير البرسبكتيف بتاعك. أعتقد هي القصة دي أنا بحب أستعملها دايما، لأنه يعني it's very touching، لأنه مهم جدا الكونسيبت بتاع التغيير الطاقة. افترض إن حضرتك صديق عمرك قال لك أنا جاي من السفر وعايز أشوفك بعد 10 سنين وما قابلناش، جلست المطعم ورايحين نتقابلوا، سوبر اكسايتد إنه هنتقابل فاينلي في الدينر عشان نتكلم الكلام ده. تخش المطعم تقعدوا، الترابيزة اللي وراكوا بتيجي راجل ومعاه أولاده، والولاد صغيرين ويبتدوا يعملوا دوشة ويضايقوك ويرموا مية والكلام ده. فأنت نيجاتيف دلوقتي عليهم، ومتضايق نوعا، يعني أنت عايز تقعد مع صاحبك تتكلم معاه بس في إزعاج. فانت ساكت 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 لغايه لما تقرر انه لا this is too much، فتروح تتكلم مع الراجل انت فوكس والله ناس مثلا مش قادر يعني اتعشى مع صديقي، فانت your perspective دلوقتي is negative، وبعدين يرد عليك يقول لك انا اسف بس مراتي توفت من كام يوم وانا لسه بحاول افهم ازاي اتعامل معها. لحظيا بتلاقي البرسبكتيف بتاعك اتغير من يمين لشمال انستنت، لمجرد ان انت عرفت معلومه زياده. فكل اللي انا بحاول اقوله النهارده في الستوري دي انه let's have this journey, it's an invitation انه to enhance your perspective على زوم النهارده، لانه من هنا لهنا a lot has happened, so many has happened. كمية products اتقالت كتير، كمية strategies اتغيرت كتير، كمية bets اتحطت كتير، واحنا we're going full speed non stop. وامل ان احنا في اخر اليوم النهارده بعد البرزنتيشنز والجمل اللي هنعملها don't you agree with me انه الزوم النهارده is very different than just a meeting app على الموبايل فونز.
طيب احمد يوسف شاكرا عدى على الزوم ويل وهي السناب شوت of what we do today. سناب شوت ما هيش in full details طبعا ولكن it summarizes the capabilities of Zoom. The blue section is what we call the UC section or the UCaaS section, collaboration tools. The yellow part is the contact center that was added سنة ونص تقريبا. Zoom contact center. طبعا Zoom is a cloud solution, so all of these solutions are cloud-based. ولكن عندنا options for a hybrid deployment on premise. I will cover it لأنه it's important في الريجن بتاعنا. الريجن بتاعنا بيحب الداتا بتاعته تكون جنبنا for compliance, for archiving, الكلام ده كله. We have solutions to all of this. To tackle piece by piece, the UCaaS, the best way to explain it, إنه simply I can provide a few tools of unified communication ما هياش something new. ولكن النهارده Zoom, besides the meeting that using النهارده Zoom provides the tools بحيث ان انت to communicate and collaborate يعني talk, chat, send messages, and collaborate means over a document, add notes at the same time in the meetings and so on. A simple example of a day in life, someone who lives within Zoom UCaaS area is simply chat, from a chat, share file, create a SharePoint file from Zoom chat, provide shared access to the people from the Zoom file, and then escalate to phone call, from a phone call, escalate to a meeting so we can share screen, from a meeting, hand over to a Zoom room to continue and add more people and have a bigger audience. And in a Zoom room, have a whiteboard to add notes and record this meeting and automatically share it with everybody else. Automatically summarize all of this will happen in an email to all the attendees. The rule of thumb in Zoom is that Zoom, we don't care what device we're using, laptop, tablet, mobile. We don't care where are you working from. البيت, المكتب, في الطريق, it doesn't matter. And all of this from the same Zoom client. You don't need a separate app for calling, or a separate app for remote desktop, or a separate app for screen capture. So the same Zoom client. So the same app that you have on your phone now. How many people, by the way, let me ask it that way. How many people ما عندوش Zoom on his phone for some reason? So نزعل من بعض. No, I don't see a single hand, not one. Because from the days of the pandemic, but my point here is this same app. Once you have Zoom phone enabled, once you have recording enabled, once you have whiteboard enabled, once you have transcription translation enabled, everything turns up in the client enabled for you. I'm affected to download another client, how to use another app, and so on. I'm going to walk you through a snapshot of the recent additions that we added in the UCaaS space, not just meetings, but also in phone. This is not everything. I wish I can show you everything, but this will take a 2-day workshop. The snapshot of recent additions, innovations that we added. One of them is the multi-language translated transcriptions. Ahmed شرحها سريعا. To break the language barriers. have داخل meeting in English بس ما بعرفش يتكلم English. ممكن يختار إنه translate للعربي بس. But the captions, subtitles can be in different language. Voice. And the transcription of the text as well can be in the language of choice. This is an acquisition that Zoom has made of a German company. This was probably 2 years ago. And this is now the result of this acquisition. السؤال اللي كلنا بنسمعه في أي Zoom meeting, can you see my screen? There's no need anymore to ask the question because when you start sharing your screen هيطلع لك window كده فوق على الشمال بيوري لك الناس شايفينه. انت مش محتاج تسال السؤال بتاع can you see my screen. مفيش زوم ميتنج بيحصل من غير السؤال ده can you see my screen so on. طبعا you're on mute برضه is one of the known sentences in Zoom.
an example based على يعني how far we go into implementing detailed feature enhancements into how we collaborate. افترض ان انت بتعمل meeting or an event like this and then you launch a poll survey. جمع آراء الناس. Automatically have breakout rooms based on the poll results. This is super useful. ان انت دلوقتي لو انا عارف انه انا interested in this, let's have a breakout room, a small meeting based on poll results, for example. Immersive view, a fun way to have a new way for the meetings. And now we added screen sharing of content into the immersive view. Start a virtual stage, and this is a Zoom meeting, no specific setup required. Just enable the immersive view on the client, and then share the content inside that as well. Continuous meeting chat is another example, meaning, say you have a meeting now, everything we say, we share in the chat is saved as a separate channel, persistent in your client. لا الميتنج اللي حصل، بحيث ان انت لو الميتنج ده recurring meeting ممكن ترجع لنفس الشات channel يا اما تبص على الهيستوري او to add a channel to the participants as well. This is something you can turn on or off. ممكن تقول انا عايز all my meetings to be كل ميتنج اعمله يكون have its own chat channel عشان ارجع لها. My own file folder repository للميتنجز ده. say team meeting حصل. انا عايز يكون عندي one source of file share, one source of text share, one source of links saved as a reference for this meeting. This can be a shared drive on your network, can be a Google Drive, or it can be a SharePoint drive, can be external integrated storage. Screen share and team chat. Let's say I'm chatting with Ahmed, and then instead of having a meeting, I want to share my screen without being in a meeting. نوفر خطوة إنه let's share have a meeting الأول وبعدين share the screen. Let's share the screen right away without a meeting. You want a useful addition as well. We talked about this. The Zoom client can have integration into SharePoint. From the client itself, you can create a Microsoft document. Decide who has access to that document from the client without leaving the Zoom client. The same goes for Google Drive as well. From the client, I can say, create a new Google Excel document, share it with my team from the client, and then launch this document for us. You can continue to collaborate over this document. One other example, chat moderation, which is a branch of data loss prevention, as we say. Basically, in financial customers, for example, ممنوع من حد to exchange credit card numbers أو رقم قومي. Sensitive customer information. You can set a rule that says أي حد يحاول يبعت information that I say sensitive, either block it completely أو allow it بس redact it, hide it, mask it, أو block and notify the admin. Let's make a noise if this is not allowed. So you control what you want to do as well. Moving on as well to some of the additions to the unified communications. We launched our own mail and calendar service. Do we want to go and replace Microsoft? طبعا لا. But what the customers are telling us, إنه أنا عندي small portion of users مش عايز اشتري لهم Microsoft license. I want to give them a simple, reliable, easy to use email and calendar service. This can be the answer. Zoom native mail and calendar service that can be integrated if you wish with Microsoft and Google email as well. And all of these, everything you see here, by the way, is part of one bundle, it's not Zoom One. So when you turn this license on, one of the things you will see in the licensing perspective is very simple. One license that has everything in it. There's additional optional add-ons you can add, but most of what you see now is just a one simple one. Sharing your calendar externally. زي Calendly بالظبط. If you're familiar with Calendly, this is very simple. Integrated with your calendar and email, you can share your own calendar externally للناس to book your Zoom meetings. Adding notes in a Zoom meeting or outside of a Zoom meeting. So sync or async, we can add a note. While we are in a meeting, I can be writing the note,
Ahmed can be editing the same note, we can be writing the same note together in the meeting, and it will persist in the meeting afterwards. بمعنى إنه دايما ممكن نرجع لها in my Zoom client to the notes app, and I can see the notes of the meeting, so we can share and continue to edit. So real time and non-real time as well. This is one of our recent additions. And Zoom clips. Clips is basically from the Zoom client itself. I can record a video, and I can share my screen, and I can share my audio as well. Asynchronous communications is very important. لأنه what if I want to record something but without inviting someone to the meeting? I'll record it, send it to the meeting chat for the people to, in their own time, review my message. This could be a quick tip into how do I do this today in the new Zoom client, or how do you add this license to your user, and so on. Very useful, quick, within the same client as well. Our secret weapon, and I'm saying this because from my own previous experiences in this field, I can say, many vendors can do the same thing more or less from a checkbox perspective. Yeah. Vendors can have video meetings, sure. You can have chat, of course. And file sharing, طبعا. You have recording, yes. So what's special about it? My opinion, and something we strongly believe in. When I ask the audience who doesn't have Zoom in the app, this is our secret sauce. It's because it's simple. It's simple to use and simple to allow your users, simple to train. There's no training required. كل الناس عارفين. We've used it many times. Right? This is our secret sauce. So لما بنشوف مثلا على سبيل المثال large enterprise customers decide to standardize on Zoom UCaaS, it's because there's value in it. Meaning, if I have something that ممكن يوفر علي few clicks on the mouse, I will go for it. ليه؟ لأنه in our working day environment يهمني أنا أوفر moving between windows accumulatively in aggregate, in total aggregate في أسبوع في شهر سنة. This is wasted time. احنا ما بنحسهاش. Something we don't feel. It's hard to quantify, by the way. Recently, Forrester Group, and we're happy to share that stuff. Recently, بتكلم عربي. وأنا بعتذر يعني لو أنا بتكلم إنجليزي أكتر من عربي it's out of habit. بحاول أفتكر دايماً إنه أرجع وأبريزنت بالعربي فسامحوني. شكراً لكم. Forrester Group عملوا study عشان يحاول يفاين الوقت اللي إحنا بنستعمله to collaborate. Does it actually mean money? هل فعلا بضاعة فلوس؟ هل بيفرق؟ The study بتقول إنه yes مع كل click of a mouse زيادة than you need. مع كل app that you need to minimize to open another app. Could be a second or a split of a second. But over a work environment of a month, a week, a month or a year, بنتكلم في ساعات ضايعة بس عشان نعرف أوصل لأحمد بسرعة. أو عشان نعرف to share the file that I created بسرعة. It's all about effective communications. And this translates into money. And we're happy to share the Forrester study with you because they quantified this. هم حطوا رقم in a dollar to the time we can spend عشان نقدر نعرف an ROI into what does it mean to have an effective collaboration solution. Okay. Moving on to the things that we added in the Zoom events and webinar. Webinar is something that you're familiar with, everybody knows. Zoom events is nothing but an improved, evolved version من الويبينار بيخليك انت to build an event زي الايفنت بتاعنا دوت بس a virtual event بحيث ان انت تحط البراندنج بتاعك to invite partners, to have booth, to have tickets. You can sell it for money. So that event companies can use this and corporate customers as well can build their own annual corporate event based on Zoom events as a platform. Some of the features of Zoom events, something like backstage. Backstage means, this is the front stage, that's behind, we're getting up,
المهندس حسام بنحضره بنظبط المايك ميك اب لايتنج whatever is needed عشان يطلع على the live event. This happens virtually. The backstage, like a parallel offline meeting inside the same event, you can move from the backstage to the front stage at a time. But in a Zoom event, I can move from the front speaker stage into that offline meeting to remind ourselves to take a break and then come back in the same event. Networking profile for attendees. You invite people to sign up, sort of a social avatar, so I can put my hot sortie, my interest, بشتغل فين, جنسيتي ايه, and so on. بحيث انه في الايفنت نقدر نماتش make if someone is interested مثلا في server storage. طيب بتلاقي invitation بيقول لك انه والله this person is also interested in the same interest that you have. How about we match you together so you can start communicating? So it's sort of a social aspect to Zoom events as well. Production studio. For those of you who have done webinars and events yourselves, you will see that we have the ability now to customize virtual scenery within the event to switch between them. جماعة media production are feeling this very well. Some of the software is available that they use, things like OBS, vMix. أكيد الشباب عارفين these softwares. This is now native within the Zoom client itself, and it's a feature to prepare before the meeting. We redesign the scenes, custom backgrounds, custom branding, and you can switch between them in real time in the event. Branding, we talked about this as well. In the Zoom events, you can have a virtual booth. Virtual event booth. You can have a booth for Arcan and some custom content, and the contact person of Arcan, which is one Hassan, and then another booth for some other company in your event. And you can sponsor other sponsors in the event as well and have their own booth in this. So think of this as if you've been to Arcade or ICT, for example, with the same scale and the same structure, but on a virtual Zoom events platform. City Live is another feature we added as well, but for City Live, the ability, نفترض انا عندي سبيكر مش هيقدر يحضر الايفنت لايف، ممكن نخلي السبيكر ده to record his part ويبعت لي recording وانا I will inject the recording live in my Zoom event to be played as if he is there. البارتيسيبنت مش هيحس ان في فرق، هو بيشوف السبيكر بيتكلم in time في السيشن بتاعته ولكن it's actually recorded or rehearsed. It's not in the. Okay, so moving on, this was a quick overview of the blue work. I'm moving in very fast speed, then I'm conscious of time. There's a lot I haven't shown you yet, and there's still a lot to talk about as well. برضه بعتذر مقدما إن النهارده the content can be very intense لأنه في حاجات كتير حابين نعملها وأنا متأكد 100% إنك مش هعرف أوريك كل حاجة طبعا ولكن just a snapshot. When I was looking at that, more perspective. But Zoom is not what we used to know before. Zoom is very different. But moving on to the spaces section of the Zoom portfolio. Spaces is Zoom Rooms, solutions for conference rooms, CFC, you must be familiar with this. Our Spaces portfolio is the ability to have any conference room hardware choice. Once you have a Zoom room license or the Zoom Spaces bundle, many features they open up for you at no additional cost. As Gabe said, digital signage. You can use a display. Each Zoom room has a signage display without additional cost. The one like Zoom license swagger, you can have unlimited digital signage displays managed by the Zoom room platform. The Zoom room itself فيها native SIP interface بحيث إن أقدر أجوين الثيرد بارتي SIP. افترض مثلا لو أنا عندي زوم روم ديفايس أقدر أجوين a Cisco WebEx meeting that has a SIP address with the native SIP interface of the Zoom room. So every Zoom room is packed with features that they have. Great. The second aspect of Zoom, which is something I feel very powerful about. How many developers in the room? Software developers? 2? Anyone?
Okay, so this section is for you. You know exactly, of course, it's for everybody, but I mean, you know exactly what I'm talking about here. And I hope that we can build from here on after what you will see. So, extensibility. One of the key abilities of Zoom is extensibility, meaning, can I integrate Zoom with application X? Can I integrate or embed application X into Zoom؟ ممكن أعمل application بالعربي، ممكن أعمل application بس أشيل الشير button and put my own button بيعمل حاجة تانية بره Zoom. Yes. So go the Zoom platform, which is part of any paid customer can have access and free as well. You can test this right away, by the way. We expose the client SDK. SDK, now the higher file SDK itself, the Zoom client is a native client. We will have to download or install it. The SDK هي عبارة عن طريقة to customize the client. على سبيل المثال، مثلا application بالعربي. Arabic is not natively supported within the Zoom client yet. But with the Zoom SDK, I can. I'm going to align the icons, I'm going to align the interface completely. Another example of how Zoom can be morphed into the light بشكل تاني, a company called class for Zoom. This software is there somewhere built into the Zoom SDK, which means that the moment the Zoom meeting happens, this is the familiar interface and familiar buttons and so on. ولكن كل حاجة حوالين الميتنج is their own application. So this is the class application. This is not Zoom. Somebody used the SDKs and they embed Zoom into their app. They built a custom solution powered by Zoom, but it's their own application. طيب, I want to walk you through a simple example here of what is possible in ممكن نعمله on a Zoom platform besides the out-of-the-box features بتاع Zoom as a client. نفترض جدلا إنه أنا عايز أحط an emergency flow بحيث إنه نفترض إنه قدر الله في fire in the building أو medical emergency أو أي emergency من أي نوع. لو أنا عملت enable ده على Zoom platform or go to the Zoom platform, please listen to the emergency call alert or حد طلب emergency number from Zoom phone. Listen to that event and send that event to my application. هيحصل هنا إنه you will subscribe to the event. You have your own app, third-party application. Zoom is going to say this event happened and here's the date of the event. Somebody called 911 and do it that of extension X, GPS coordinates, blah, 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 from his mobile phone. Pull that data, Zoom will send in a webhook event or a registration event to your application. What else can happen? طيب, انت جات لك داتا من زوم. احد الاكزامبلز ان فاير اكزامبل مثلا انه ممكن تستعمل الداتا you can automatically schedule a firefighting drone مثلا based on this coordinates that you receive. Dispatch the drone لمكان an emergency. Not only this, use a Zoom Room API, automatically create a meeting, bring the video from the drone, automatically record it, invite the emergency responders on a meeting. So instantly, automatically, you have an instant Zoom meeting with video feed from the drone in real time, and video feed of the other participants. الشخص اللي عمل اللي كان بلغ الemergency. All of this with one event webhook, one API. We have about hundreds of these. Yeah, from the event webhooks and notifications, we have about 100. You can go and say, I want to listen to this event. And from the APIs, same as what we've done with Zoom Rooms, we have about 400 of them. And we keep adding, we keep building. The idea here is, Zoom مش بس عبارة عن products as a service that we make available. Zoom is also a platform that we can build things on. The example of the extensibility is just one example. That's what I would work. What else can we build together in Zoom? والآن على developers طبعا. ولكن I'm sure you get understand what I'm saying. This is very simple. What we've seen, once
our customer developers, their own partner developers. أول ما بنقول لهم والله these are the Zoom documentations. This is the Zoom API library. These are the Zoom SDKs. This is what you can customize with Zoom. بنلاقي نتائج results very quickly. within a week بنلاقي big test solutions. something that ما حدش فكر فيها use case ما فكرش فيها حلها ازاي بس لقينا حل على Zoom لأنه Zoom is easy to customize, easy to embed, easy to implement. تفضل. السلايد اللي قبلها دي نقطة مهمة جدا. أنا بس في بعض بس ونعمل امتحانات للناس للدكتور كويس. فبالتالي أنا في سيلز بيقول لي إيه كيف أعطي غير طبيعية يديني سيلز يقول لي أنا ممكن أعمل كده يعمل كده. لا عليه اقدر اقول له لا تعليق الشاشه شوف اذا في حد برضه بيغششه لا هذه النقطه دي واتس قبل كذا وندو السؤال صحيح. السؤال الثاني لو حضرتك ما سمعتش السؤال هو سؤال على انه لو نفترض بعمل لايف اكزام امتحان على زوم فيديو كاميرا بص على تلميذ وعايز ابص على اكتيفيتيز التلميذ بيعملها ما هياش يغش يفتح كتاب يكلم حد ثاني and so on. السؤال هو what can we do في الحالة دي؟ الزوم كلاينت اس دي كي فيها ميثود اسمها رو فيديو داتا. الميثود دي باختصار مش عايز اخش تو تكنيكلي. الميثود دي باختصار بتدي لك اكسس ان انت تستريم الفيديو رو فيديو from the Zoom client from the meeting into any application of choice that looks at video analytics. So the Zoom client itself it doesn't analyze the video movement. ولكن أحد الإكزامبلز and we have a video of this in Zoomtopia السنة اللي فاتت. Zoomtopia اللي هو الأنوال إيفنت اللي بنعمله globally to demonstrate آخر تطورات ومنتجات زوم. في فيديو ممكن أشير مع حضرتك على example of this video image recognition or object recognition from the Zoom client. جوه Zoom client event إنه والله something is happening in this video stream. It is possible 100%. And the method is available. ولو بحب تصير documentation I'm sure هتلاقي إنه والله this is the case this method. أنا عايز أعمل application دي على Windows على الويب على Android على iPhone the SDKs are available. And you can get into this detail. I can share this video with you what I have to do. Love these kind of questions because this is what we go and we build a large product which is an amazing product. وكان اليوز كيس اللي حضرتك بتاخده والتعليم يعني بيزك يعني حلو جدا. بص انا سيلز ببص سيلز برسبكتيف. فالحقيقه قصه ان اليوز كيسز اللي حضرتك بتقولها دي انا بالنسبه لي يعني الحقيقه دي يعني بدنا نبطل النهارده نعرف في الحاجه دي. موضوع التعليم ده الحقيقه فكره يعني انا اول مره اتخيلها بس فيري يوسفول فيري كومن. والموضوع ده فعلا لو بس اتعرف ان في يوز كيس للمنظر ده يعني جرانتين الموضوع هيكون بشكل محترم جدا. فيا ريت بس ان لو في يوز كيس ثانيه يعني بس احنا نطور مع بعض يعني. احنا يعني سواء لو نعمل ورك شوبس بعد الايفنت and we dive deep into these حتى we can train our own developer advocates لو حابين نخش في تفاصيل. ولكن زي ما حضرتك اتفضلت الفيتشرز اوت اوف ذا بوكس جميلة ولا حاجة ولكن في الآخر مع شوية وقت تبقى محفوظة. ليه؟ لأنه خلاص حفظت إزاي أستعمل زوم. This extensibility concept زي ما حضرتك اتفضلت بيفتح يوز كيسز ما حدش فكر فيها. في زوم is very easy to do. ده اللي احنا شفناه. ده أحد يعني السيكريت ريسيبيز أو secret sauce of Zoom is how extensible it is. I can embed Zoom جوه Salesforce. لكن embed Salesforce جوه Zoom بالعكس. كل ده على الفرونت اند. فممكن أعمل باك اند انتجريشن using cards. I can automate some. The limit is our imagination to decide what you want to build. هو النوع كان automate بالظبط. بس اعتقد ان كل فتره
والله بس ده في بعض الجديد في موضوع جديد استنزف تبتدي توصل له المركز البحث والكلام ده كله فبالتالي هتبتدوا تحاول اكثر احتياجا او اكثر الحاحه ودي حاجه مهمة. يعني بنسمع الخصم كان الاسلوب الثالث يمشي بالكامل كيف لما زي ما راكب زميلي النهارده يعني فعلا خالص اختلف الفيجن اختلف تشالنج اختلف وشكرا فعلا على المعلومات دي. جزء مهم جدا من زوم النهارده انا عايز اكفر وهو هايبرد سولوشن. زوم هايبرد يعني ايه زوم هايبرد؟ احنا عارفين ان زوم از كلاود سولوشن بس محتاج الانترنت 4G او LTE وزوم هيشتغل. بس ايه هو هايبرد ده؟ طيب هايبرد سويت اوف ابلكيشنز هو عباره عن إمكانية إن حضرتك تديبلوي زوم فيرتشوال ماشينز في الداتا سنتر بتاعك بحيث إنه لما أنا أعمل ميتنج يبقى هوستد عندك في الداتا سنتر مش في زوم محتوى. يعني لو أنا قررت إنه أنا I want to have my own Zoom node this is the product in my data center. أنا عايز أقول والله أنا عايز 500 يوزر يقدروا at the same time to have Zoom meetings بس يكون الميتنج عندي هوستد مش على الزوم. بالتالي ده إلى فيرتشوال ماشين أو اثنين يوصلوا في الداتا سنتر and it's a turnkey solution بمعنى you download the OVA من Zoom, you authenticate the OVA on Zoom, you bring it up and that's it. The machine will register on Zoom. Zoom will know Zoom Cloud تعرف إنه أنا عندي Zoom node virtual machine accessible هنا. So أول ما هبتدي الميتنج بتاعي will be hosted جوه الداتا سنتر. في نقطة مهمة I have to emphasize on. Solution ده is not ما بيشتغلش in isolation of the internet. It's not an on-premise solution. Hence كلمة hybrid. Solution بيشتغل in a way إنه محتاج الإنترنت. الكلاينت مش هيشتغل من الإنترنت. ولكن أول ما الميتنج يبدأ the meeting audio, video, content, chat will be in your data center. السولوشن ده بيحل مشاكل كتير. أولاً save bandwidth. فصار عندك large event زي ده مثلاً webinar والناس are joining from من المكتب لزوم كلاود بتاخد الانترنت bandwidth. سولوشن زي دوت خلي كل الناس to join through local servers يبقى زي بالظبط aggregation زي بالظبط مشترك الكهرباء. كل الناس بتكونكت هنا وانا عندي single video stream upward كانه يوزر واحد بيكونكت. فالميتنج servers can be hosted locally cascaded to the cloud بحيث اوفر bandwidth. الادفانتج الثانيه to meet regulatory requirements as in compliance. نفترض انا عايز الميتنج لازم يكون hosted عندي والميتنج ريكوردد يكون hosted عندي. كل الاوبشنز دي Zoom Node hybrid suite of solutions تديلك options ان انت have meeting service, team chat on premise, recording on premise, live stream engine on premise and so on. This is going to be big for us لانه احنا الوحيدين اللي عاملين الفرق. Build scale that to be accurate, technically accurate. Is the option then to deploy Zoom in a hybrid way, fill data center in multiple locations. You can deploy the node to Moscow, a node that فرع الشركة في الإمارات أو في UK أو في US, and they all under one account. And you all manage them in one place, then your Zoom protocol. زي ما كنت بقول, it's a turnkey solution. It's a licensed product. But once you have the license, you download the OVA, deploy it, and you leave it. Then it's a plug and play. The OVA will boot up, register to Zoom, and so on. And then you say, well, this meeting zone has to be hosted on this virtual machine, and so on. So you control exactly what happens and who has access to be hosted on premise to use these Zoom virtual machines. Zoom Mesh is another one that we also introduced. Zoom Mesh هي عبارة عن native ability من الزوم كلاينت. نفترض إنه
webinar, let's say, أو event, right? وكل اليوزرز في المنشأ are joining the Zoom event through the internet. كل اليوزرز will go outbound through your internet to join a meeting. So, same location over different branches. Every single user will have his own single video stream from the client. Zoom مش بيعمل ايه؟ Zoom مش بيقول والله لو انا عندي 100 users trying to join a Zoom event, طيب I'm going to elect انتخب 10 clients من دول من ال100 وخليهم هم دول الستريمينج clients that I need to use. بمعنى بدل ما اليوزر ده كان بيطلع على الانترنت لا نخليه يكونكت لوكالي على اليوزر الثاني ويستريم منه. The reduction of bandwidth in solutions زي ده مخيف. فبتعمل reduction up to 90%. The mechanism of الكتاب للclients that gets automatic based على is my laptop powerful or not, right? Is my OS updated or not? And if all of the tick boxes check, you will already claim that Ahmed can be a parent client. And that can هو the client that will stream to the child clients on the level. Happens automatically, takes a ton of it. Okay, the last section is what we also added part of our Zoom for the artificial intelligence capabilities. طبعا AI أحد الحاجات اللي يعني is a high well the talk of the town. اللي بنسمعه من القصص بتوعنا إنه دايما في كذا فريق within كل organization. فريق بيقول okay AI can be useful. هنا نبص على what can we do with AI. In general بس دي أظن يعني. فريق تاني بتاع security بيقول لا ثانية واحدة. طب what about the privacy؟ طب ليه؟ طب هو اللي create the models؟ طب الداتا بتاعته هتروح فين؟ مين هيستعملها؟ في discussions كتير حصل حاليا around this. The approach بتاع Zoom is very simple. In the one we don't use any of the data to train any AI models. Which means إن لو بتعمل meeting أو بتبعت chat message content the data is not used for us عشان نبقى نطور أي artificial intelligence stations. وفي نفس الوقت ما بنبعتش data اللي هتبقى. This is our privacy statement publicly available on our websites. And this is our زي ما بنقول legal commitment. يعني زوم وحاجة تعرف على زوم مؤخرا كان في جدل حوالين هل زوم does على موضوع artificial intelligence. لو أنا أستعمل artificial intelligence في summary مثلا. Does that mean in the data that I have في meeting or voice conversation or hostile meeting is sent somewhere else? The answer is no. كل الانفورميشن that the user creates, data the user creates, سواء كان files, chats, video or audio, ما بتستعملش في anything. ولكن just for the sake of time, احنا نيجي introduce حاجة اسمها AI companion as a free addition to each paid customer. Which means in AI companion as in the umbrella of applications is not exactly free itself, but if you are a paid customer, you get it for free. على سبيل المثال برضه عشان الوقت لو انت بتسجل الميتنج بيجي لك meeting summary with the smart clickable sections within the recording. If you want to fast forward على the recording section, the highlights automatically transcribed ready for you to view. Summarizing a meeting. بعد الميتنج ما بيخلص if you turn on this feature within the meeting chat حضرتك تفتكر and على الايميل كل الاتنديز بيجي لهم the meeting summary which is AI generated. The meeting subject was this. Attendees كان فلان وفلان. Ahmed started by talking about Shahid, and then Sam followed by Kaza, and then the meeting took 30 minutes. And the agreed next steps of the meeting are Ahmed is going to do this, Sam is going to do that, and so on. A very useful summary
that can be used for reference. And if I miss the meeting, they get something anyway. A very nice feature which is a meeting question. افترض انك دخلت الميتنج مثلا نص ساعه متاخر. فعندك حل من اثنين. يا اما تحاول تبيك اب على اللي حصل من نص ساعه اللي فاتتك، او you can ask the AI companion, summarize what I missed. Right? Catch me up. If you click on this, they're like والله meeting انت مثلا 10 minutes late. واللي حصل في الميتنج this. And this is, think of it as an AI assistant. You can ask him questions. You could all, was my name mentioned? You can go there and type this. You're talking to your AI companion. Was my name mentioned in the meeting? It will tell you, yes, Sam mentioned your meeting. You can follow over on the question. What did he say? Think of it as your AI assistant. مساعدك الفرار الذكي اللي بيقول لك والله this is all the information I can help you with. I can be up to speed with this meeting. Smart composed. Let's say I quickly to compose a chat message to the channel team عشان أقول لهم عن الحدث الفلاني. I can say, well, I smart compose this AI companion. I create an AI-generated message with a certain amount of words and field and so on. And you can tell it, well, خليها more serious, خليها more friendly. And then it will keep generating this content for you and then send it to a chat. Summarizing chat threads as well. So all of this is us saying the AI companion, if you're a paid customer of Zoom, you get the sweep charge. Summarize the last bit here again. AI there's a certain responsibility that we owe to AI because it involves interaction with the user. But it's always a privacy question. Does Zoom use my data to train AI models? Yes, it's. And we legally commit this in our privacy statements. So this question is clearly answered. Do we send our customers' meeting data to somebody else to train them all? The answer is also no. So none of this is being when we develop our own machine learning model, our own AI features, and it doesn't use any of the users in your data. That was the end of this presentation. Hold on. Zoom? No. Yes. هل ده موقف شغال شغل بس ولا في كمان لوكاليزيشن عليه اكسبريشن ده عشان البالانسنج عشان في اوفر عشان النهارده we do the American here. We don't do it over yet. We're considering this now. ولكن ال OBA is more يعني becomes your infrastructure and you control the resource. When we look at deploying this, and it sounds like feel like a connection بحيث انه هل عايز reliability ولا has multiple locations and so on. But بنساعد فيها كان blue architecture. ولكن again it's an OBA, KVM supported, Docker isn't supported yet. We're considering this in the future. President to have a Docker application and then you control what you do your Docker scheduling, something like on-prem or cloud, مثلا Docker scheduling مثلا. شغل النوتس دي كلها في كلاستر ايوه عشان التشين اكتر من مكان في الكلور صح. كل يس. ممكن انت لو عندك مثلا كذا فرع في الشركه، مثلا القاهره اسكندريه مثلا مصر، you can deploy 3 different nodes في كل لوكيشن. كلهم ده نفس الاكونت نفس الزوم اكونت بتاعك. بس اليوزرز اللي في اسكندريه هيستعملوا النود اسكندريه. ويز نفس الوقت نفس لايسنس.
تفضل. ماشي. تفضل. always looking forward to optimizing our network usage. Ensure of using the client and all its needs and thinking and be available on film native cloud-based and it doesn't protect myself then saying something that they're on the same It does. Yes. This communication happens as long as the client will discover the other clients in the LAN, and they will communicate with each other to elect who's the parent client and who's the child client. But that will happen, by the way, it's an additional license, it's an add-on unit. But once you turn it on and you assign it to a group of users, the client will automatically do this within themselves across the same client LAN network. Mhm. That's the end of the session. طبعا يعني again I think أنا فعلا اتكلمت عن حاجات كتير وفي نفس الوقت ما اتكلمتش عن حاجات كتير، يعني في حاجات كتير مش فيهاش بس احنا دلوقتي عملنا سناب شوت كده of زوم النهارده شكلها عامل ازاي. طبعا again هرجع على موضوع البرسبكتيف على اليوتيوب زي ما حضرتك اتفضلتوا انه زوم مش عارفين زوم كان هو الفيشرز هو ده الهدف من النهارده. زوم النهارده مختلف تماما واكبر بكثير من بس مجرد ميتنجز او كونفرنس وذ كلاينتس. طبعا الكلاينت ده يعني هو اللي نجدنا في احد الحاجات او نجدتنا في البرنامج الحمد لله ولكن for a good reason ولكن this is Zoom of today. أي سؤال تاني تحت أمركم أو we can now move on to the next step. أسئلة لطيفة. لو في أي أسئلة اتفضل.